Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Red Dead Redemption 1. Ja, endlich ist es soweit. Das Spiel ist nun draußen, beziehungsweise schon vor ein paar Tagen, aber ich wollte es da noch nicht aufnehmen, weil wir nicht wirklich viel Platz hatten, weil ich noch einige andere Let's Plays am Laufen hatte. 2 davon sind jetzt weg, das heißt meine Chance, Red Dead 1 anzufangen. Und nachdem ich erstmal 10 Minuten nach meinem alten Passwort gesucht hatte, das dann nochmal geändert hatte und mich dann eingeloggt hatte beim Launcher. Das war alles sehr umständlich, den musste ich wieder installieren und so weiter. Können wir jetzt endlich anfangen zu spielen. Und ich freue mich sehr, sehr drauf, weil der zweite Teil war ja schon unheimlich geil. Und ich habe leider noch nicht alles hochgeladen, aber ich habe schon mal die Sachen soweit rausgesucht und werde das dann auch parallel hierzu schauen, dass ich das dann noch weiter hochlade, sobald das Let's Play von Disney sich dann auch wieder dem Ende zuneigt. Das nur schon mal vorweg. Also die anderen Sachen, die anderen Folgen werden auch weiter hochgeladen vom zweiten Teil. So, wir haben den Unterschied zwischen normal, schwer und Untote, also Undead Nightmare. Ich vermisse ehrlich gesagt das einfach. Das war doch vorher immer dabei. Sehr, sehr schade, aber gut, dann machen wir das jetzt auf normal. Ich hoffe, wir können uns trotzdem der Story widmen. Doch bevor wir loslegen, hier noch ein kleiner Hinweis. Als Partner von Instant Gaming würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Affiliate-Link nutzen würdet. Ihr profitiert von vielen günstigen Angeboten bei Instant Gaming und ihr würdet mich so indirekt unterstützen. Falls euch das nun zu schnell war, findet ihr den Link natürlich auch in der Beschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung. Kleine Info, ich habe wie immer die Musik ausgeschaltet aus lizenzrechtlichen Gründen. Gerade bei Rockstar Games, glaube ich, ist das auch besser. Sind aber alle ein bisschen wackelig auf den Beinen, ne? Rockstar Games Presents. Ich bin ein bisschen verwirrt. Gibt es keine deutsche Sprachausgabe? Der zweite Teil ist jetzt schon so lange her, dass ich jetzt nicht mehr weiß, ob der mit deutscher Sprachausgabe war. Red Dead Redemption. Schöner Übergang übrigens. Ich liebe das immer, wenn das so ein bisschen filmtechnisch aufgebaut ist. Wenn man dann so ein bisschen was vom Spiel schon sieht, aber gleichzeitig noch die Sachen eingeblendet werden. I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. Was ist das denn für eine? But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Alter, die Oma habe ich ja jetzt schon gefressen.
only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Well, howdy, pretty lady. Ja, und da sind wir nun. Wobei ich sagen muss, grafisch hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, so auf den ersten Blick. Weil, ich meine, klar, das Spiel ist schon 10 Jahre alt oder so, aber es ist halt komplett neu aufgelegt. Aber mal schauen. Das soll ja nicht den Spielespaß, achso, was sollen wir jetzt machen? Das soll ja nicht den Spielespaß hier mindern. Markierung auf deiner Karte steht für ein Missionsziel. Begib dich zum gelben Punkt auf deiner Karte und geh dann zum X. Das ist nicht euer Ernst, oder? Die haben jetzt hier nicht ein X mitten... Alles gut? Die haben jetzt hier nicht ein X mittendrin stehen, oder? Ach du Schande. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. That is correct. Wie hat er mich genannt? Ist das nicht der aus dem zweiten Teil auch? Aber er sieht ja komplett anders aus. Deswegen bin ich mir da jetzt ehrlich gesagt gerade nicht sicher. Well, here, let's mount up and hit the trail. Es ist schon so lange her. Ja, dann lauf doch nicht mit dem Pferd auf mich zu. Easy on the spurs now. We don't need to draw undue attention. Ja. Darf ich nicht schneller reiten? Also mit Sprint funktioniert das nicht. Achso, nur einmal kurz andrücken. Nö. Ah, das ist wie bei SSO. Dass man mehrere... Oh, stopp, stopp, stopp. Okay, mit Steuerung. Okay. So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now.
Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk round those parts these days. Those you do find are about as sociable as most reading back to you. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Aber ist das nicht sogar der gleiche Synchronsprecher? Also ich glaube, der zweite Teil war auch auf Englisch gesprochen. Da habe ich mich jetzt mit vertan. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves' Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Okay, wenn er verheiratet ist, dann kann das eigentlich nicht sein, oder? Oder passiert hier irgendwas im ersten Teil? Yeah, so it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Aber ich bin jetzt schon verliebt in das Spiel. Also trotz einiger Macken... You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. Und es war natürlich sauteuer, ne? Dafür, dass das Spiel 10 Jahre alt war, über 50 Euro, das ist schon... What a waste of good meat. Not far now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. Nee, halte V gedrückt. Ja, ja. Passiert gar nichts. Easy. Whoa there. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Nähere dich Fort Mercer. Also was mir wohl auch sehr stark aufgefallen ist, der Ton ist total komisch, als ob das wirklich so uralt ist. Vielleicht hat einer von euch das Original damals mal gespielt. War der Ton da auch so? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil das ist so wie aus diesen uralten Filmen im Fernsehen. Du darfst gerne ein bisschen schneller reiten, ja? Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me? You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge!
No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John. Also ja, wir sind der aus dem zweiten Teil. Das hat es jetzt nochmal ganz klar gemacht hier. Und wir sind tot. Das Let's Play ist damit beendet. Nein. Als ob die den so hochziehen könnten. Aber das scheinen nette Leute zu sein. Der Typ von der Regierung. Absolviere Exodus in Amerika. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Ja, da waren wir immer gut drin. Im Risikoleben. Können wir hier irgendwas... Ne, sieht nicht so aus. Folge Boni. Boni ist da. Hallo, Boni. Warte auf mich. Ich habe kein Pferd. Oder sie geht wahrscheinlich zu den Pferden, ne? Ne, sie ist hier. Hm? Ach, da. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Alter, was rennt die mich um? Ich bin verletzt. Bin angeschossen worden. Zum Glück nicht an wichtigen Organen, so wie es aussieht, sondern, naja, mittig rechts von der There's Brust. the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. Ein Gefängnis ansehen? Okay, let's see if you can still ride a horse. Das ist das Gefängnis, okay. Whoa! Ja, ich kann. Come on, then. I'll show you around the property. Ach, ich habe den schöneren. Ich habe den schwarzen. Let's go.
right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. Ja, das könnte sein. That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Come on, boy. Die armen Pferde, wenn die da wirklich drüber reiten. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Und wann kommen die Here we Zollen? are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Ach so, nee, Moment. F ist anbinden. Well, are we going inside? Ja, ich musste erstmal das Pferd anbinden. Ich muss ja erstmal gucken, wie ich das mache. Das ist ja schon irrsinnig lange her. Drink, Mr. Marston. Thank you, ma'am. Getting shot, then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Ready, Mr. Marston? Let's mount up and patrol the ranch. Ich bin für alles bereit. Ich habe nur keine Ahnung mehr, wie das alles geht. Wo müssen wir denn hin? Nee, mit Steuerung muss ich einmal. Right, follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Er hat aber nur leichte Probleme mit dem Reiten, ne? Hält sich gerade die Seite. Kann die mal aufhören, mich hier so wegzudrängen? Echte Pferde hätten da unter Umständen echt ein Problem. Also die Reiter hätten ein Problem, weil die Pferde durchgehen. Ja, würde ich gerne. Also mit E. Okay. Ja, dann sag mir doch mal, wie ich das hole. Rechte Maus. Ach so. Ach, das ist nicht wie in dem anderen, dass man dann ein Rädchen hat. Ja, ein Kaninchen. Also eigentlich sind es Hasen, die haben so lange Löffel. Ja, die sehe ich nicht mehr. Moment. Ja, nee, kann man nicht mehr sehen. Oh, ich habe nur noch 2. Ich habe aber nur noch 2 Schuss, Leute. Auf dem Pferd? Ja, auf dem Pferd. Oh, machen wir jetzt Schießübungen. Wie gesagt, ich habe nur noch 2 Schuss. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops.
It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Damn coyotes are back! We can't afford to lose any more livestock. Kill them, Mr. Marston. Ich versuche gerade erstmal darüber zu kommen. Moment, und drücke... Whoa there. Wo sind die denn überhaupt? Die Pferde werden bekloppt, aber wo sind die Kojoten? Ist das dein Ernst? Ach, da hinten. Da hinten habe ich einen gesehen. Ich kann nur nicht laufen. Hallo. Beziehungsweise reiten. Survival of the fittest. Ist doch keine mehr da, oder? Da hinten. Ah. Looks like that was the last of the coyotes. Just a shame we had to lose any of the chickens. Come Ja, on, Entschuldigung, I'll show you the ich way musste to die your erstmal room. finden. Ich bin wieder so richtig You know, drin. you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Here we are. Ach da. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Ah, okay. Das wird dann immer gespeichert, wenn ich schlafe. Wenn du schläfst, erwachst du 6 Stunden später. Das ist gut. Dann würde ich mal sagen, dass wir hier dann erstmal einen... In der Truhe in deinem Zimmer findest du zusätzliche Munition. Das ist auch gut. Frage ist nur, wo? Da. Das ist die Truhe. Munition für Revolver. Manche Leute handeln in der Form von Karten oder Zeitungen sogar mit wertvollen Informationen für die Umgebung. Sonst kann ich hier nichts machen, ne? Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir speichern jetzt mal das Spiel und Outfit wechseln. Moment, da gucken wir mal eben. Typische Kopfgeldkleidung. Ach du Scheiße, vornehme Kleidung, dann sieht der ja aus wie sonst was. Moment, was stand da? Kannst du bei den Pokerrunden in Blackwater um hohe Einsätze spielen. Okay. Kleidungsstück 1, durchsuche Kotzschäppel. Kotz vor allem. Kutzschäppel. Hebe das Versteck in Twin. Okay, wir können also noch verschiedene Sachen freischalten. Das ist noch nicht entdeckt. Also es sind wohl mehrere Sachen, die noch nicht entdeckt sind. Ja, cool. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Ich bin sowas von angefixt, gerade von dem Spiel. Ich meine, okay, preislich und so, 30 € wäre eigentlich das Höchste, was man so für so ein 10 Jahre altes Spiel bezahlen würde. Ich glaube, grafisch ist es jetzt auch nicht aufgehübscht, oder? Vielleicht ein bisschen aufgehübscht, ja, ich weiß es nicht. Ich vergleiche es halt mit dem zweiten Teil, ne? Der zweite Teil sah natürlich grafisch besser aus. Aber ich bin jetzt schon so drin, ich habe da so Bock drauf auf dieses Let's Play und ich habe den zweiten Teil absolut geliebt. Deswegen erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Cornelia Völkner, Beat Krieg, Timothy Nasu und Olaf Enig.
Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!